A veces, el corazón detecta antes que nosotras mismas que algo ha cambiado. Es como si una brisa fría atravesara un espacio que antes era cálido, y sin entender por qué, empezamos a notar pequeñas gritas en la armonía cotidiana. No es un pensamiento concreto, es una sensación, una vibración tenue que susurra que algo en el vínculo y no encaja. Y es susurro, lejos de ser una amenaza, es una llamada a mirar, a escuchar, a volver a ti y la intuición emocional es una de las fuerzas más silenciosas y, al mismo tiempo, más poderosas que tenemos. A menudo la confundimos con presentimientos difusos, con sospechas que intentamos callar o racionalizar, porque numbers incomoda admitir que algo podría estar desajustándose en la relación. Pero lo cierto es que la intuición, cuando hablamos de vínculos afectivos, no surge del vacío. Es el resultado de miles de microprocesos internos, conexiones neuronales y lecturas sutiles del comportamiento del otro que nuestro cerebro capta incluso antes de que seamos plenamente conscientes de ello. Es como si algo dentro de nosotros llevara la delantera, como si nuestro sistema emocional fuera un radar afinado que detecta pequeñas variaciones en el ambiente relacional. Cuando convivimos con alguien, cuando compartimos vida, rutinas y espacios, las neuronas espejo entran en juego de manera constante. Estas neuronas, encargadas de interpretar emociones ajenas, permiten que nuestro cuerpo registre microcambios en el tono de voz, en la mirada, en la postura, en la energía con la que la otra persona se mueve nuestro alrededor. Y basta una mínima alteración en esos patrones para que algo en nosotros se tense, aunque no sepamos cómo ponerlo en palabras. Esa sensación que emerge, esa punzada suave pero persistent, es una respuesta neurobiológica. El sistema límbico, encargado de nuestras emociones más profundas, percibe un desajuste y numbers enviar señales a través del cuerpo. Por eso, la intuición no es magia ni paranoia, es información emocional que se manifiesta físicamente. Piensa en es nudo en la garganta que aparece sin motivo aparente, en la dificultad para dormir que surge repentinamente, en la inquietud que te acompaña cuando antes te sientes en calma. El cuerpo habla, siempre habla, y lo hace con un lenguaje antiguo que muchas veces hemos dejado de escuchar por miedo a lo que puede revelar. Cuando la conducta de la otra persona cambia, aunque sea de forma sutil, una desconexión en la mirada, menos contacto, respuestas más cortas o una presencia que se siente lejana, tu sistema nervioso capta esas señales en segundos, incluso antes de que alcances a reflexionar sobre ellas. Y es como de percepciones silenciosas se traduce en intuición. La neurociencia ha mostrado que el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones. Cuando una relación es estable, existe una coherencia entre lo que la otra persona dice, hace y transmite. Tu cerebro ha registrado esas regularidades durante meses o años. Pero cuando algo altera esa armonía, la mente detecta la ruptura del patrón y activa respuestas de alerta. A veces esa alerta se siente como ansiedad, a veces como confusión, a veces como una distancia emocional difícil de explicar. Sin embargo, detrás de esas emociones hay procesos muy concretos, hormonas del estas que se elevan, circuitos cerebrales que intentan interpretar la incongruencia, y una parte profunda de ti misma que intenta proteger del dolor. La intuición emocional también está profundamente ligada a la memoria afectiva. Cuando hemos vivido momentos de autenticidad, de cercanía y de conexión con la persona que amamos, nuestro cerebro guarda esas sensaciones como referencia. Si de pronto aparece un contraste marcado, si la calidez se enfría, si la presencia se vuelve intermitente, si la atención se dispersa hacia otro lugar, la memoria numbers recuerda que antes era distinto, y esa comparación interna se siente como un pequeño desequilibrio. No estamos imaginando cosas, estamos comparando realidades internas, y la discrepancia numbers del porque contradice lo que conocemos como cierto. Por eso, la intuición emocional no solo detecta lo que pasa afuera, sino también lo que ocurre dentro.
A veces el cuerpo responde antes de que la mente se retrieva o admita lo que teme. Numbers damos cuenta de que estamos más sensibles, más irritables o más vulnerables, y no entendemos por qué. Pero en el fondo, estamos reaccionando al cambio en la conducta del otro y la posibilidad de pérdida que es cambio sugiere. Es una mezcla de neurobiología y corazón. Somos seres relacionales. Nuestra estabilidad emocional depende, en parte, de la sintonicidad afectiva con quienes amamos. Cuando esa sintonicidad se rompe, aunque se levemente, algo en nosotros se desacomoda. Yaunaci, solemos dudar de nosotras mismas. ¿Cuántas veces has sentido algo y luego te has dicho que quizá estás exagerando, que no deberías pensar mal, que no quieres ser injusta o dramática? Pero la intuición emocional no busca dramatizar nada, busca llamar tu atención hacia algo que no encaja. No siempre significa que exista infidelidad, pero sí indica que hay un desbalance emocional que merece ser atendido. Honrar esa intuición es un acto de respeto hacia ti misma, hacia tu capacidad de percibir y hacia la sabiduría interna que has cultivado a lo largo de tu vida. La intuición, en este contexto, no es una acusación, sino una invitación a la conciencia. Y es importante comprender que no surge del miedo, sino del aprendizaje. Cada experiencia, cada vivencia emocional, cada vínculo perdido ha moldeado tu capacidad de leer señales. Cuando algo te inquieta, no es solo porque temes perder a alguien, también es porque has aprendido a identificar cuando tu paz interior se ve amenazada. Escuchar no significa actuar impulsivamente ni sacar conclusiones precipitadas. Significa reconocer que tu cuerpo y tu mente están intentando protegerte, que tienes derecho a preguntar que está pasando y que no estás falando por percibir lo que otras personas quizá no ven. Tu intuición no es el enemigo, es una brújula suave que te recuerda que mereces claridad, coherencia y un amor que no te inquieta por dentro del cambio en la energía relacional suele lega sin hacer ruido, como una variación imperceptible en la temperatura emocional de un espacio. Un día, la presencia del otro se siente distinta, más lejana, como si la cercanía que antes fluía de manera natural empezara a desvanecerse en pequeños gestos cotidianos. No es algo que se pueda medir con exactitud, y sin embargo lo sentimos con una claridad que a veces preferiríamos no tener. La energía entre dos personas no desaparece de golpe, se modifica a través de pequeñas interrupciones, de atenciones que no están, de miradas que se deslizan sin detenerse, de silencios que antes eran cómodos y ahora pasan. Y aunque cuesta admitirlo, nuestro sistema emocional detecta esa variación de forma casi inmediata. Cuando hablamos de energía relacional, nos referimos a un intercambio sutil que combina presencia, disponibilidad emocional, interés genuino y la voluntad de construir. En relations donde existe conexión, cada gesto, cada palabra y cada mirada lleva consigo una carga afectiva que nutre el vínculo. Hay un ritmo compartido, una especie de danza emocional que mantiene sincronizados a ambos. Pero cuando ese ritmo se altera, cuando una de las partes empieza a desconectar, la armonía se fractura. La otra persona no siempre lo expresará con palabras, a veces ni siquiera es consciente de que su postura ha cambiado. Sin embargo, el cuerpo y la mente lo comunican igual, la voz se vuelve más plena, los tiempos de respuesta se alargan, la mirada se dispersa, la atención se diluye. Lo que más desconcerta de este proceso es que suele comenzar desde detalles aparentemente insignificantes. Tal vez antes se interesaba por cómo había ido tu día, y ahora es interés paras más un trámite que un gesto de cercanía. Tal vez las conversaciones que solían extenderse de forma espontánea ahora se reducen a intercambios breves, casi mecánicos. Tal vez sus prioridades han cambiado y no reserva espacio para los momentos que antes eran importantes para ambos. Y aunque podría parecer que estás leyendo demasiado entre líneas, y en realidad lo que percibes es la pérdida de sintonía emocional. Es el cerebro captando pequeños desajustes en la interacción,
interpretándolos como señales de que algo esencial está dejando de fluir. La psicología relacional explica que cuando una persona se implica emocionalmente con alguien fuera de la relación, su energía se redistribuye. Es como si la capacidad de retención afectiva se fragmentara, parte de ese tiempo mental, de esa disposición interna, de ese interés espontáneo empieza a dirigirse hacia otro lugar. Y aunque la infidelidad aún no haya ocurrido de manera concreta, la desconexión emocional ya marca una distancia. Es esa distancia la que empieza a sentirse en los gestos cotidianos. No es solo menos tiempo, es menos presencia dentro del tiempo compartido. La diferencia entre estar y estar realmente se vuelve evidente. También influye la forma en que la persona gestiona su propia ambivalencia. Cuando alguien empieza a desconectar de la relación, puede experimentar una mezcla de culpa, confusión o incluso negación. Y estas emociones internas se manifiestan hacia afuera como irritabilidad injustificada, distancia emocional, necesidad de más espacio personal o una actitud más defensiva ante conversaciones que antes eran fluidas. No siempre se trata de una mala intención, muchas veces es una forma inconsciente de evitar enfrentarse a un conflicto interno que la persona aún no sabe cómo manejar. Pero para quien está al otro lado, estas reacciones se sienten como una pérdida de calidez, como si la conexión de siempre ya no tuviera donde apoyarse. Y es natural que esto genere incertidumbre. Cuando la energía relacional cambia, tú también empiezas a transformarte, porque tu sistema emocional responde a la falta de reciprocidad. Puedes notar que te vuelves más cautelosa, que analizas cada interacción, que te esfuerzas por llenar los espacios donde antes había espontaneidad. Y ese esfuerzo desgasta, porque estás intentando sostener un equilibrio que ya no depende solo de ti. La energía relacional es un intercambio, no una tarea individual, y cuando se rompe, tu cuerpo lo sabe incluso antes que tu mente. Un cambio así también puede despertar sensaciones de inseguridad. No porque haya algo mal en ti, sino porque intuitivamente percibes que la base emocional de la relación está tambaleando. Es como caminar sobre un puente que antes era firme y ahora cruje bajo tus pies. No necesitas ver una grieta para saber que algo ha cambiado, lo sientes en como te moves, en como te afecta cualquier variación en el comportamiento del otro, en como buscas respuestas que aún no tienen forma. Este tipo de desequilibrio emocional altera la manera en que te relacionas contigo misma. Puedes empezar a cuestionarte más, a dudar de tu intuición, a intentar justificar comportamientos que antes te habrían resultado extraños. Pero en realidad, la única señal que estás recibiendo es la evidencia de una desconexión que tu corazón está tratando de comprender. La energía relacional es un termómetro emocional. Cuando baja, la sensación de frío se hace evidente. Y ese frío no siempre se manifiesta como indiferencia, a veces aparece como ausencia, como desinterés, como una dispersión constante que te deja con la impresión de que estás hablando con alguien cuyo pensamiento está en otro lugar. Puede ser que el cuerpo esté presente, pero la mente no. Puede ser que la persona siga diciendo estoy contigo, pero su energía diga estoy lejos. Y esa incoherencia emocional se siente como una corriente subterránea que se ve levando la seguridad que antes sostenía el vínculo. Escuchar este cambio de energía no significa asumir lo peor, sino reconocer lo que tu cuerpo ya detectó. Significa aceptar que algo está desajustándose y que mereces comprender lo que ocurre, aunque la conversación aún no haya tenido lugar. Significa dar permiso para observar sin negar, para sentir sin culpar, para reconocer que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una herramienta de sabiduría emocional que te ayuda a navegar lo que no se dice pero se siente confusidad de la incongruencia entre palabras y conducta es una de las señales más desconcertantes y, al mismo tiempo, más reveladoras dentro de una relación. No porque implique necesariamente un engaño, sino porque rompe la coherencia emocional que sostiene la confianza.
Cuando lo que alguien dice dejar de alinearse con lo que hace, el vínculo empieza a perder estabilidad, como si una parte invisible del puente que une dos personas comenzara a desprenderse. Esa disarmonía se percibe de manera sutil al principio, y en pequeños gestos que parecen no tener relevancia, pero que poco a poco van construyendo una sensación interna de que algo no termina de encajar. La mente humana está diseñada para buscar coherencia. Nuestro cerebro se organiza mejor cuando las acciones de una persona confirman sus declaraciones, cuando hay sintonía entre lo que se verbaliza y lo que se demuestra. Esa coherencia numbers da seguridad, predictabilidad, tranquilidad. Pero cuando aparece la incongruencia, cuando las palabras prometen presencia pero los actos revelan ausencia, el sistema emocional se altera. Surgen dudas, no porque queramos desconfiar, sino porque la falta de consistencia provoca una especie de ruido interno, un conflicto entre lo que escuchamos y lo que observamos. Es como escuchar una melodía que siempre conociste, pero ahora, de repente, una nota está desafinada. Y aunque no puedes señalar cuál es exactamente, tu cuerpo lo sabe. La incongruencia suele manifestarse en detalles cotidianos. Puede que la persona insista en que todo está bien, pero su actitud se fría o distante. Puede que diga que quiere pasar tiempo contigo, pero en la práctica siempre tiene una excusa o dejar de priorizar esos momentos compartidos. Puede que afirme que te valora, pero cada vez muestra menos curiosidad por tus emociones, tus necesidades o tus experiencias. Esa disonancia se siente como camina entre dos relatos distintos, el que se dice en voz alta y el que se vive en silencio. Y esa dualidad desgasta, porque no sabes a cuál creer, ni cómo interpreta lo que estás experimentando. Una de las razones por las que esta señal resulta tan dolorosa es que ataca directamente la confianza. La confianza no es solo creer que el otro será fiel, es sentir que sus palabras son un terreno firme. Cuando esa firmeza desaparece, algo en nosotros empieza a retraer, como si necesitáramos protegernos de un posible desengano. Es una reacción natural y profundamente humana. La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace genera ambigüedad, y la ambigüedad activa mecanismos de estas en el cerebro. La incertidumbre continuada produce adrenalina y cortisol, las hormonas de alerta, porque la mente intenta procesar un entorno emocional que no puede anticipar. Es el equivalente a intenta caminar en la oscuridad sin saber dónde están los bordes. Otra forma en que se muestra esta incongruencia es a través de las contradicciones emocionales. Tal vez la persona afirma que te quiere, pero se vuelve impatient ante tus preguntas. Tal vez dice que te respeta, pero minimiza tus preocupaciones o se molesta cuando intentas comunicar lo que sientes. Tal vez asegura que todo va bien, pero reacciona con irritación si mencionas algún cambio que has percibido. Esas contradicciones no son simples diferencias de opinión, son señales de que la conexión emocional no está alineada. Cuando alguien intenta ocultar algo o no se siente completamente cómodo con su propia conducta, suele aparecer esta especie de desajuste entre lo que expresa y lo que transmite. No siempre es un engano deliberado, muchas veces es fruto de la incomodidad interna o la culpa que la persona no sabe gestionar. Y es importante entender que el cuerpo, de nuevo, reconoce estos desajustes antes de que la mente los racionales. Puedes notar tensión cuando escuchas ciertas palabras, como si no tuvieran el mismo peso que antes. Puedes sentir intranquilidad cuando la actitud del otro contradice su discurso. Puedes percibir que algo no fluye, aunque todo parezca normal en apariencia. Esa sensación de algo no me cuadra no surge de la nada, es la respuesta de tu sistema emocional a la incoherencia. Tu cerebro está tratando de resolver un puzzle en el que las piezas no encajan. En muchos casos, esta incongruencia aparece cuando la persona desea mantener la imagen de normalidad, pero emocionalmente está en otro lugar. Puede que uno quiera herir, puede que uno quiera enfrentar conversaciones difíciles,
O pude q est atravesando un conflicto interno que aún no sabe explicar. Pero para ti, q estás recibiendo esa desconexión, la experiencia es confusa y dolorosa. Porque mientras sus palabras intentan calmar, sus actions despiertan dudas. Y esa contradicción puede llevarte a cuestionarte a ti misma, a pensar que tal vez estás siendo demasiado sensible o interpretando mal las cosas. Sin embargo, es crucial recordar que la sensibilidad emocional es una forma de sabiduría, no un error. La incongruencia también puede ser silenciosa. No siempre se manifiesta en grandes contradicciones, a veces se expresa en la ausencia de actions que antes eran habituales. Un cambio de hábito, una falta de iniciativas, una ausencia de compromiso emocional. Aunque la persona diga que todo sigue igual, tú sabes que no es así, porque lo que antes sucedía de manera natural y no aparece. Las palabras pueden disfrazar la realidad por un tiempo, pero la conducta siempre termina revelando la verdad emocional. Reconocer esta señal no significa apresurarse conclusions, sino permitirte observar lo que está sucediendo sin invalidar tus percepciones. Porque el cuerpo no miente. La intuición no miente. La conducta, cuando se vuelve incoherente con las palabras, habla con más fuerza que cualquier discurso. Y comprender esa diferencia te devuelve claridad, te devuelve perspectiva y te recuerda que mereces un amor donde la verdad emocional no tenga que adivinarse. La evitación como mecanismo de defensa suele aparecer en relaciones donde algo interno ha empezado a moverse, incluso antes de que la persona lo reconozca conscientemente. Es una reacción sutil, casi involuntaria, que surge cuando alguien experimenta culpa, miedo a la confrontación o incomodidad con sus propios deseos. La evitación no siempre se presenta como rechazo directo, muchas veces se expresa mediante distancias graduales, silencios prolongados, cambios de humor o una repentina necesidad de espacio personal. A primera vista, estos comportamientos pueden parecer efectos del estrés cotidiano, cansancio o distracciones externas. Pero cuando se vuelven frecuentes o aparecen sin una causa clara, pueden indicar que la persona está lidiando con un conflicto emocional que no se atreve a verbalizar. Lo más desconcertante es que la evitación, aunque pareciera una forma de proteger la relación, en realidad suele desgastarla. Cuando alguien se siente dividido entre lo que vive, lo que siente y lo que cree que debería sentir, su conducta se vuelve errática. La mente busca maneras de minimizar la culpa, y una de las más comunes es alejarse de aquello que activa es malestar, la pareja, las conversaciones profundas, la intimidad emocional o cualquier situación que exija autenticidad. La evitación funciona como una barrera inconsciente que intenta mantener el equilibrio interno, pero esa barrera también interrumpe la conexión afectiva. Desde una perspectiva psicológica, la evitación es una forma de regulación emocional. Cuando una persona teme enfrenta la verdad, y si porque está implicada emocionalmente con alguien más, porque está confundida respecto a sus sentimientos o porque no quiere asumir las consecuencias de sus actos, el cerebro busca estrategias para disminuir la ansiedad. Evitar es una de ellas. Es un mecanismo primario, casi instintivo. Si algo genera incomodidad, me alejo. Si habla de lo que está pasando me confronta con mis propias contradicciones, cambio de tema. Si la presencia del otro me recuerda una promesa que no estoy cumpliendo, me encierro en mí mismo o me vuelvo irritable sin motivo aparente. Esta irritabilidad también es una expresión de evitación emocional. Cuando alguien se siente atrapado entre lo que hace y lo que debería hacer, el malestar interno se filtra en la forma en que responde los demás. Puede reaccionar con impaciencia ante preguntas simples, molestarse por detalles insignificantes o mostrar una sensibilidad desproporcionada frente a cualquier intento de acercamiento. No se trata de que la pareja está haciendo algo malo, es la otra persona quien está lidiando con tensiones internas que no sabe gestionar. Y esa tensión se convierte en un muro. La evitación también puede manifestarse como una falta de comunicación repentina.
Conversations que antes fluyen con naturalidad ahora se convierten en respuestas cortas, vagas o evasivas. La persona puede evitar mirar a los ojos, cambia de tema cuando se toca algo emocional o simplemente desconectarse durante los momentos de intimidad. No porque no le imports, sino porque la cercanía activa emociones contradictorias que prefiere no enfrentar. En vez de sincerarse, la mente opta por la vía más fácil a corto plazo, el silencio. Una de las formas más visibles de esta evitación es la disminución del tiempo compartido. De pronto, hay más horas de trabajo, más compromisos fuera de casa, más actividades individuales que antes no existían. Aunque es natural que cada persona tenga su propio espacio, lo que se percibe aquí no es independencia, sino una retirada emocional. Es como si el otro buscara crear zonas libres de confrontación, lugares donde no tenga que explicar sus cambios, donde pueda respirar sin sentirse observado. Pero esa distancia, aunque brinda alivio momentáneo, profundiza la desconexión entre ambos. También se manifiesta la evitación en la manera en que la persona gestiona la cercanía física. Tal vez antes había abrazos espontáneos, caricias naturales, gestos que fluyen sin pensarlo. Ahora, esos mismos gestos parecen forzados o desaparecen por completo. El cuerpo, igual que la mente, evita lo que genera conflicto. La intimidad física puede volverse un recordatorio incómodo de una autenticidad emocional que no está presente. La persona puede decir que está cansada, estresada o distraída, pero lo que realmente ocurre es que el acercamiento emocional la enfrenta con una incoherencia interna que prefiere evitar. La evitación también tiene un componente profundo de autoprotección. Cuando alguien team admite un error o team asuma la responsabilidad de un comportamiento questionable, se distancia para no enfrentar el impacto emocional. Es un intento inconsciente de posponer el conflicto, como si al evitar la conversación pudiera evitar también la realidad. Pero lo que se evita por fuera se intensifica por dentro. La culpa se agranda, la tensión aumenta y la conexión afectiva se debilita. Para quien está al otro lado, esta evitación es dolorosa porque se siente como un abandono silencioso. No hay explicaciones claras, no hay discusiones abiertas, no hay sinceridad emocional. Solo un alejamiento paulatino que deja a la persona intentando adivinar que está ocurriendo. En es vacío, es fácil culparse, pensar que tal vez hiciste algo mal, que quizá no es suficiente o que estás exagerando. Pero la verdad es que la evitación del otro no habla de tu vela, sino de su conflicto interno. Su incapacidad para enfrentar lo que siente no es un reflejo de tu insuficiencia, sino de su propia vulnerabilidad emocional. Reconocer esta señal implica mirar más allá de las palabras, observa los patrones. No desde la paranoia, sino desde la honestidad emocional. La evitación rara vez aparece sin motivo, casi siempre es la respuesta a una tensión interna que la persona no se procesa. Aunque no tengas todas las respuestas, tu sensibilidad para notar esa distancia es válida, porque el cuerpo y la mente perciben lo que a veces la otra persona intenta esconder incluso de sí misma. Recordar que tu vela no depende de la conducta de nadie más es una de las lecciones más profundas y transformadoras que puede atravesarse en medio de una etapa de duda, confusión o dolor emocional. En esencia, volver a colocarte en el centro de tu propia vida. Cuando una relación se tambalea, cuando aparecen señales que inquietan o cuando sientes que algo se ha desplazado internamente, es muy fácil empezar a mirar con ojos críticos, como si lo que está ocurriendo fuera un reflejo directo de tu insuficiencia. Pero nada de eso es verdad. El comportamiento de otra persona incluye su fidelidad, su atención o su compromiso surge de sus decisiones, de sus vacíos, de sus contradicciones y de su propia historia emocional. No es un espejo de tu vela. A veces, cuando las señales de distancia aparecen, es común que la mente empiece a tejer narrativas invisibles que te colocan como causa principal del problema.
Pudes comenzar a pensar que tal vez no es tan interesante como antes, que quizá dijiste ser suficiente, que algo en te fallo o se desgastó. Este patrón mental nace del miedo, no de la realidad. Cuando sentimos que estamos a punto de perder algo importante, el cerebro busca explicaciones rápidas, incluso si esas explicaciones numbers hieren. Es una forma de sentir control, si crees que la falla está en ti, también crees que podrías arreglarla. Pero esta idea es una trampa emocional, porque desvía la mirada de lo que realmente importa, tu dignidad y tu verdad interna. El valor personal no es una métrica que alguien pueda aumentar o disminuir a voluntad. No depende de la cantidad de mensajes que recibes, ni de cuánta atención te dedican, ni de si alguien decide cuidarse o no. Tu valor es intrínseco, y aunque lo hayas olvidado en algún momento, sigue intacto. Está en tu historia, en tu sensibilidad, en la forma en que amas, en lo que aportas, en tu capacidad de cuidar, sostener y construir. Ningún acto externo puede borrar eso, aunque veces las circunstancias te lo hagan dudar. Cuando alguien se comporta de forma incoherente, distante o evasiva, es natural que te preguntes que hiciste mal. Pero es fundamental entender que la conducta de esa persona no habla de tu esencia, sino de sus luchas internas. Puede estar enfrentando miedo al compromiso, un vacío emocional, una confusión personal o una incapacidad para manejar sus propios deseos. Puede estar huyendo de su responsabilidad afectiva, enredado en su propio caos o simplemente desconectado de sí mismo. En cualquiera de estos casos, nada de eso es una evaluación válida sobre tu valor como persona. Su comportamiento habla de él o de ella, no de ti. También es común que, frente a la posibilidad de traición o desconexión afectiva, aparezca el impulso de intentar demostrar más, dar más, adaptar más, como si así pudieras equilibrar la balanza. Pero volverte más pequeña para sostener un vínculo que deja de corresponder no solo te desgasta, te aleja de ti misma. El amor propio no se trata solo de quererte en los días luminosos, también se trata de sostenerte con firmeza cuando algo o alguien amenaza con destruir tu identidad. Reconocer tu valor implica entender que no tienes que convencer a nadie de que es digna de lealtad, respeto o cariño. La persona que no lo ve no está preparada para vincularse contigo desde el lugar que mereces. Tu valor tampoco se mide por la capacidad de aguantar situaciones que te duelen. A veces confundimos resistencia con fortaleza, pero son cosas distintas. Resistir desde el miedo es quedarte paralizada por temor a perder. Sostener desde el amor propio es saber cuando algo deja de ser sano para ti. Cuando comprendes tu valor, no mendigas coherencia, no justificas desinteres, no interpretas migajas como gestos de afecto. La claridad interna se vuelve más nítida, buscas relations donde lo que se dice y lo que se hace alanin, donde la energía fluya, donde no tengas que adivinar si es prioridad o alternativa. Yaunaci, comprender esto no significa dejar de sentir dolor. El corazón puede saber que mereces más yaunaci, dolores por lo que se rompe. La mente puede entender que la conducta de la otra persona no es tu responsabilidad yaunaci, preguntas por qué sucedió. La herida no niega tu valor, simplemente señala que estás viva, que amas, que tienes una capacidad profunda de vincularte. Sensibilidad no es debilidad. Sentir hondo es una cualidad, no una desventaja. A medida que procesas lo que ocurre, es posible que redescubras partes de ti que habían cuidado escondidas en la rutina o en el afán de sostener la relación. Empiezas a recordar lo que te hace especial, lo que te move, lo que te enciende. La mirada vuelve hacia dentro. En ese movimiento interior, algo empieza a fortalecerse. Es como si recuperaras una voz que siempre estuvo allí, pero que el ruido emocional había dejado en silencio. Esa voz te recuerda que vales más de lo que cualquier circunstancia pueda hacerte creer, que tu amor es valioso, que tu intriga es profunda, que tu autenticidad es un regalo.
No pork alguien lo reconozca, sino porque tú lo sabes desde dentro. Cuando entiendes que tu vela no depende de la conducta de nadie más, algo cambia en la forma en que caminas por la vida. Te vuelves más suave contigo, más honesta, más libre. No buscas validación en actions ajenas, sino que te sostienes desde un lugar más estable, más tuyo. Desde ahi, la claridad llega con más facilidad. Comprendes que cualquier relación que te haga dudar de tu propio vela es una relación que necesita revisarse desde la verdad, desde la dignidad, desde la fuerza delicada de quien se sabe merecedora de un amor coherente y recíproco.